Antibiotics and Pharmaceutical Limited (GAPL) due to non-payment of their salaries for the last 2.5 months. Company giving reasons for less orders received from non-payment of salary. With Chaturthi fast approaching, this delay has caused deep financial distress. The employees are demanding that their dues like EFPF, LIC bank installments be cleared, salaries paid on time, and that charter of demands be addressed. I request the government to immediately intervene, coordinate with the center, and provide relief to the affected employees. GAPL कडे 74% आणि गोवा गव्हर्नमेंटाकडे 26%. माशी सॅलरी चौथी पहिली जाताले पुंगे. 0 आवर मेन्शन असले तरी बी आम्ही पूर्णपणे HLL चे अंडर ते आम्ही पूर्णपणे प्रोक्युरमेंट जे आम्ही टेंडरान काढतले गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे डायरेक्शनाच्या अनुसार आम्ही ते गोवा अँटीबायोटिक नोडल एजन्सी करून त्यांच्याकडे घेवपाचो त्याची सॅलरी चांगले कॅबिनेटान तुम्ही पळयतात GNH.